Good day, ma'am. I'm Guevara Russell Ann O from 3CRI-A1-11, presented to Dr. Elenita G. Cuenca. So today, I'm presenting midterm laboratory exercises, semen analysis, lesson objectives. At the end of the lesson, the student should be able to, number 1, explain the importance of semen analysis, and number 2, analyze the forensic examination of semen. Table of content. Describe semen and sperms, origin, composition, nature, and define semen analysis, slide number 2. Describe the difference between presumptive test for semen and confirmatory test for semen, slide number 3. Enumerate and describe the steps in collecting DNA evidence for semen, slide number 4. Enumerate and describe the importance of semen analysis in criminal investigation, slide number 5. Let's proceed to the slide number 2. Slide number 2 describes semen and sperms, origin, composition, and nature, and define semen analysis. So, first, semen. So, ano nga po ba yung semen? So, yung semen come from Latin word severe, meaning to plant. So, tinatawag din po siyang seminogram or spermiogram. So, ang semen daw po na ating tinatawag ay isa siyang fluid na nire-release through penis. So, binubuo po siya ng sperm at fluid. So, yung seminal fluid daw po na yun na ating tinatawag is nakakatulong para makarating yung sperm sa woman's body. So, ang seminal fluid daw po is nagko-contain siya ng sugar as an energy source of sperm. So, typically, ang color daw po ng semen is whitish gray. So, si semen din daw po yung liquid carrier ng sperm. And also, yung semen daw po is visible sa mga mata natin. So, next is sperm. So, ano nga po ba yung sperm? So, yung sperm derived from the Greek word sperm, meaning seed. So, yung sperm naman daw po, ito daw po yung reproductive cell. So, it is also known as spermatozoa. So, ang sperm daw po is pinoproduce ng spermatozoa in the testes. So, ang sperm din daw po ay isang microscopic cell. So, nagko-contain po siya ng oval-shaped head with a long tail. So, next, sa origin naman daw po tayo. So, sa origin naman daw po, saan nga po ba nag-origin ang semen? So, pinoproduce po siya during puberty. So, the process na nagre-result para i-discharge or ilabas yung semen or yung sperm is tinatawag daw po nating ejaculation. So, yung semen daw po is binubuo ng proteins and nutrients. So, it comprises vitamins. So, like vitamin C, calcium, citric acid, fructose, lactic acid, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, vitamins B12, and zinc. So, ayun daw po yung mga vitamins na meron sa isang semen or sperm. So, next sa composition. So, meron daw pong 3 main parts to. Yung head, which is nagko-contain po siya ng nucleus. So, the head also contains enzymes na nakakatulong daw po sa sperm para ma-break or mapunit yung isang cell membrane ng isang egg. So, next, sa midpiece naman daw po, tinatawag din daw po itong mitochondria. So, ano po yung mitochondria? So, ito daw po yung organelle cells na nagpo-produce ng energy. So, yung sperm daw po is ginagamit niya yung midpiece niya or yung mitochondria niya para makagalaw. So, next, tail. So, ang tail daw po is katulad daw po siya ng propeller. So, yung paikot-ikot, yung tail daw po ng sperm is nagpo-push para umusad siya or mag-step forward. So, ang sperm din daw po is nakakapag-travel ng 30 inches per hour. So, kung ang semen daw po is visible sa mga mata natin, ang sperm naman daw po is not visible sa mga mata natin. Kasi nga po, siya ay isang microscopic. So, kaya ang sperm at semen daw po is hindi magkamuka dahil ang sperm ay isang microscopic cell at part daw po ito ng semen. So, ang job lang po ng sperm is to fertilize yung egg inside woman's body and eventually grow into a baby. So, next po dun sa nature. So, sa nature naman daw po, ang nature po ng sperm cell is merong 23 chromosomes. So, pero pagka po yung sperm cell na yon is nag-unite or nagsama with ovum, so yung 23 chromosomes daw po na yon is magre-result ng 46 chromosomes. So,
So, semen analysis. So, ito daw po yung masusing pag-aaral. So, ito daw po yung identification ng semen sa rape case or sa sexual assault. So, ang primary aim daw po ng forensic semen analysis is to sample and examine smears or other biological material. Take from the assailant, from the victim, or doon sa mga stains na nakita dun sa clothes or sa other evidence doon sa crime scene. So, pagka naman daw po sa case ng sexual assault is mayroon silang dalawang steps na required dapat gawin, which is to locate the stain and to prove its identity. So, ang semen analysis din daw po is nakakatulong para maging successful yung pagsusuri ng semen sa suspected person through DNA typing. So, let's proceed to the slide number 3. Slide number 3, describe the difference between presumptive test for semen and confirmatory test for semen. So, before po natin ipaliwanag yung mga test, so i-differentiate muna natin yung presumptive test for semen and confirmatory test for semen. So, sa presumptive test naman daw po, dito daw po dinedetermine daw po nila yung mga sample kung ito ba ay possible na maging evidence. So, ito din daw po yung tinatawag na quick, cheap, and easy test. So, usually daw po yung simple color change test daw po is ginagawa nila sa field or sa crime scene. So, sa confirmatory test for semen naman daw po, from the word confirm na daw po agad yung mga sample na yon is specific evidence na agad. So, yung confirmatory test daw po is expensive at kailangan daw po ng mga special equipment. And yung confirmatory test daw po for semen is a long time to complete. So, ang confirmatory testing daw po is ginagawa daw po sa laboratory, unlike dun sa presumptive is pwedeng gawin sa field or sa crime scene mismo. So, let's proceed to the presumptive test for semen. So, sa presumptive test for semen daw po, sa visual and alternate light source. So, ang presumptive test daw po for semen is ginagamitan siya ng ALS or alternate light source para daw po ma-detect ng mga mata natin sa isang clothes or tela or undergarments yung isang semen using ultraviolet light. So, next, acid phosphatase test or AP test. So, dito naman daw po, so, yung male prostate gland daw po is nagpo-produce ng high amounts of acid phosphatase. So, gamit daw po yung standard chemical reaction. So, ang mga laboratories daw po ang nakakapag-analyze sa mga given stain for the presence of enzyme. So, sa presence daw po ng mga certain stain, yung acid phosphatase daw po natin na tinatawag is nagpo-produce sila ng dark purple color in less than minute daw po. So, makikita po natin dyan sa picture sa gitna na makikita natin yung dark purple na kulay kasi po nagkaroon na ng chemical reaction. So, next, prostate-specific antigen. So, sa prostate-specific antigen, so tinatawag din daw po itong PSA or P30. So, nadedetect naman daw po dito yung semen. So, ang PSA daw po or prostate-specific antigen is nagpro-produce ng high amounts by the male prostate gland. So, pero natatagpuan din daw po ito sa mga maliit na amounts ng fecal matter and sa mga breast milk. So, next, confirmatory test for semen. So, first, the Christmas tree stain. So, sa Christmas tree stain naman daw po, ito daw po yung positive identification from sperm cell. So, meron daw pong 2 regions na ginagamit consecutively para daw po makapag-produce. So, the distinctive stain daw po, ito po yung picrondigo-carm stains and nuclear fast red. So, the first stain daw po is yung neck and tail daw po ng isang sperm cell. So, color green and blue daw po ito. So, while the latter one stain ng sperm head and acrosomal cap, so, ay meron naman daw pong red and pink. So, next, let's proceed to the RSID semen strip test. So, dito naman daw po, ito daw po yung test na to is nagpo-produce ng sensitivity and specificity to human semen. So, similar din daw po ito sa pregnancy test strip. So, ang RCID naman daw po is nag-identify din daw po sila ng mga presence ng seminal vesicle specific antigen. So, this antigen daw po is unique to semen. So, there's no cross-reactivity with other body fluids.
So, let's proceed to the slide number 4. Slide number 4, enumerate and describe the steps in collecting DNA evidence for semen. So, first, absorb suspected liquid semen on a clean cotton swab. So, first, kailangan daw po natin absorb yung mga suspected liquid semen doon sa clean cotton swab. So, after daw po nun, kailangan din daw po natin ito i-air dry yung swab and ipack natin sila sa clean envelope with sealed corners. So, next, submit small and dry suspected semen stain objects to the laboratory. So, second, kailangan din daw po natin isubmit yung mga small and dry suspected semen stain doon sa may laboratory. So, kailangan din daw po natin sila ipack doon sa clean envelope with sealed corners. So, para daw po ma-prevent or maiwasan natin yung stain removal. So, next, documenting the scene. So, sa documenting the scene naman daw po, so kailangan daw po natin mag-develop ng written documentation. So, naka-indicate na po dun yung photograph and video tape ng crime scene. So, kailangan din daw po natin mag-locate and mag-interview ng mga victim and witnesses for documentation of the scene. So, next, processing evidence of the scene. So, sa processing evidence of the scene naman daw po, so, kailangan din daw po natin i-assemble yung mga evidence, i-organize yung mga evidence para makontrol natin yung contamination. So, para daw po ma-process yung evidence, kailangan natin i-identify, i-collect, i-preserve, i-inventory, i-package, at i-transfer na yung mga evidence para ma-test or ma-examine na. So, next, sa completing and recording the scene investigation. So, doon naman daw po sa completing and recording the scene investigation daw po, kailangan daw po natin i-make sure yung mga na lahat ng all investigative step is documented. So, kailangan din daw po natin i-ensure yung scene processing is complete. Then, after daw po na natin magawa yung documentation or mag-document, so i-release na daw po natin yung scene. So, after po ng lahat ng yun, is kailangan na natin i-submit yung report. So, let's proceed to the slide number 5. Slide number 5, enumerate and describe the importance of semen analysis in criminal investigation. So, first, to serve as evidence in a rape case. So, importante daw po yung semen analysis in criminal investigation para daw po makapag-serve ng evidence doon sa rape case. So, example na lang po na to yung kay Mayor Sanchez. So, si Mayor Sanchez po is napakulong siya gamit yung mga evidence doon sa taong ginahasa niya. So, next, to link the suspect. So, sa link the suspect daw po, ang importance daw po na to sa semen analysis is para malaman natin kung sino nga ba yung suspect. So, itetest po yung mga suspected person na yan. Then, kapag nag-match sila dun sa evidence na nakuha, so, sila po yung magsasuffer sa ginawa nilang krimen. So, next, to provide an expert witness. So, dito daw po sa semen analysis is nagkaroon na tayo ng expert witness. So, ano nga po ba yung expert witness? So, ang expert witness po, ito po yung mga taong na-apply na yung mga profession nila. So, nakakapag-testify na po sila dun sa court. So, next, to serve justice. So, napakalaking importante daw po ng semen analysis sa criminal investigation para makapag-serve ng justice. Kasi po, madaming natulungan or madaming nabigyan ng hustisya ng pamilya yung semen analysis para mapakulong yung nagkasala. So, next, to solve the case. So, napakalaki daw po ng importance ng semen analysis para ma-close or ma-solve yung case sa pamamagitan po ng semen analysis. So, that's all, ma'am. Thank you.